you talk about the news, it's fast, it's now, it's over before you know it, or even have a say in it. But in 20, we go further and deeper to highlight, educate, inspire, and empower you through hard-hitting and heartwarming real stories. In Kenya, politics has always proven to be far from clean, especially for those who dare to challenge the system. Fred Odhiambo chose to air his views during the commemoration of a public holiday, a choice that got him on the dark side of the law. Music is the soothing balm of the soul. We caught up with Bernard, who chooses to make melodies on the streets of Nairobi for the love of it, but also to supplement his income. Our first story on this episode of IN20 touches on the crucial support needed to position the girl child on an equal, capable footing to succeed. All this is done by Zawadi Africa. The Zawadi Africa Education Fund is a program aimed at empowering the African women to participate in the development of the continent through education and self-determination. Started by Dr. Susan Boyer in 2002, her goal was to give a chance to academically gifted girls from financial disadvantaged backgrounds to further their education and return to Africa to pursue leadership positions in the community and the government. Zawadi Africa started about 6 years ago, and I was prompted really by a desire to do more. I've always been inspired by the work that my father did back in the 1960s, but I always felt that that work didn't reach as many people as it could have reached, in particular women. I also realized that many of the people who he had helped and who had contributed so much to our country were getting older, and that there was potentially an opportunity to start to rebuild that pipeline of talented leaders by restarting the program. The Student Airlifts program was started to provide a pipeline for the young African leaders to staff the newly formed government and parastate organizations that will be left behind as European colonial officials return to their home countries during the post-independence era. Boyer's program was funded through United States universities as well as private and public donors, including the Kennedy Foundation and several luminaries of the civil rights movement, including John F. Kennedy, Martin Luther King, and Harry Belafonte. This name awakens quick memories to the majority who remember the striking occasion that earned him the name the Kibaki Howler. Niliingia na pamoja na viongozi. Sasa ile wanaingia pia mimi nikaingia nao kwa sababu niliona sina ubaya na sina, unajua mimi mwizi ndiye naogopa. Flagged by a better sense of curiosity, we sought to find out just how this day came to be and what inspired his untamed courage in the martyr-like mission. Ile kitu nimeona mpaka inabidi nianze kuongea. Nimeona wabunge, viongozi wetu hawataki kuelewana. Na nchi yetu ni nchi ya amani, na nitakana tukue na amani na kuelewana. With his years of sacrifice, it seemed key for him to see to it that fellow Kenyans get their share of the national cake. One burning question remains: just how did this ordinary man, with no political connections, penetrate the president's security detail? The soft-spoken husband and father of one shared. Unajua bibi yangu siku hiyo sikumueleza hata ninaenda wapi. Nilimwambia ninaenda tu safari. Akaniambia anataka kwenda town, lakini hakuniambia anataka kwenda kufanya nini. Mimi nikamwambia tu ni sawa. Alitoka tu kabla anatokanga kawaida. Nilienda footing kwanza mpaka Nyayo Stadium. Sasa mimi nikakaa nikamgojea, sikumuona, ikafika jioni bado sijamuona. After effortlessly making his way to the VIP dais at Nyayo Stadium, a place reserved for the head of state among other dignitaries, under the noses of the well-armed presidential bodyguards, he made his way to the president with this plea in mind. Kila mara watu wanalia sana, shida iko tofauti. Wananchi wa kawaida wakienda kuona wabunge wawezi waona kwa sababu wanajificha.
na kujificha kwao inabidi mpaka niongee. With no political capacity, but armed with well-assembled petitions, Odhiambo's version of the David versus Goliath mission got underway, and the Goliathic security officers reeled Fred in. Nimepigwa lakini sijawahi pigwa. Vita ile niliona siku ya Jamhuri Day. Hata wao wenyewe walisema, wawili wakasema tumesa mnyoroza mpaka damu imetoka tumuache. Mwingine akasema tumusutu mara moja hiyo maneno ishe hapo. Kwa sababu hakuna, mwingine akasema watu wa press wako hapa nje itakuwaje. And the drama did not end there, having been detained in an underground cell and ruthlessly subjected to acts of torture. Odhiambo was later released, and that's when the results of his actions dawned on him. Nilifuatwa mpaka nikachanganyikiwa, yani nikakaa kama mimi sio Mkenya. Mara wale nifuata karibu mara 6 kwa nyumba sasa, na nje pia wananifuata, wanapiga picha. Niliona watu tofauti na sio hawakuwa journalist, walikuwa wenye masutu ya black wakikuja nyumbani. Inabidi sasa mpaka naogopa, siwezi lala nyumbani, naomba tu mahali ya kulala. Watu walikuwa namtafuta, walikuja kaa mara 3 kwa nyumba. Alafu hizo zingine 3 tulikuwa tunakutana nao barabara, wanampiga picha. Alafu kuna sometimes kuna siku moja walimpiga na wakamnyang'anya fimbo yake. Kuna walk stick nyingine alikuanga anatembea naye wakamnyang'anya. In all his travails, he earned support from his wife, though the danger causes fear. Najua anatetea watu wote, anatetea haki ya watu wadogo. Whoever said that though hard, you cannot enjoy an honest day's work might not have met anyone like Bernard Owino Otieno. He came to Nairobi in search of a better life, and his journey so far has not been easy. Hapa Nairobi, saa zingine naenda Kikomba, nyingine kama hapa Ooro Park, nyingine naenda hata zingine naenda mpaka hata zingine hata pale naitwa huko Kayaba. While he was trying to make a living, the call to music grew stronger and stronger. And while seeking supplies for his main occupation as a cobbler in Mathare, Bernard began belting out tunes in the streets of Nairobi. Hii kazi nimeanza kama sijajifunza kazi ya kushona viatu. Sasa kwanza nilienda kwa kibarua, ndio kaniwezesha kupata hii pesa ya kutengeneza hii. But he did not launch out without a plan. He pulled his coins together to afford the modernized Nyatiti. Hii nimetumia shilingi 150. Hii mbao nimetumia shilingi 50. Na hii kamba nimetumia shilingi 20. Kwa hivyo 150 ukiongeza na 50 220 na harmonica, yani total, yani harmonica ni 100. Sasa total imekuwa ni 320. Even though he keeps his job as a cobbler for practical reasons, he takes up the city music tour twice every week, following his passion. Mimi kwanza ni fundi wa viatu. Na sasa hii ni part time, kwa wiki natembea nayo mara 2 kwa wiki. Kwa maana sasa wateja wangu nikifanya kila siku wateja wangu watanikosa. Sasa siku 2 kwa wiki nitembea, hawatakuwa wamenikosa sana. With 2 children and a wife, Bernard knows the reality of financial responsibilities, and the earnings from his music assure his family of the basics in life. Kama chakula, hata mavazi, tena hata kulipa nyumba pia. Yani kodi ya nyumba. Siku nzuri hata nikipata 300 hata 400 ni sawa. Lakini saa zingine
kulingana siku zote huwa soko sio sawa, wengine hata 200 hapo. The creativity he employed continues to earn him something to cover his family's needs. And from the streets, he gets mixed reactions. Unanipongeza nisi lose hope, yani nisife moyo, niendelee na hiyo kazi. Isipokuwa wao wengine sio wale wa kuhimiza mtu sana, lakini wengi wao huwa unihimiza, yani niendeleze. With every day, the hope of having the musical genre recognized keeps the creative juices flowing. Kuna matumaini ya kutengeneza na yani ikuwe style ambayo hata nitoe marekodi, alafu iwe ni band sasa kubwa, itoke kwa hiki kiwango iliyoko kwa sasa hivi. Nilikuwa nataka kitu kama hicho, kitu kigeni kwa macho ya watu, ambaye sio kitu common, yani kitu ambaye nimefanya innovation yangu ya kipekee. This is a true reflection of the power of a musical lineage, with a timely message for the nation.